Question number 13. So I have cos of dy by dx equals a. So if dy by dx எனக்கு தனியா வேணும்னா I'm going to take cos inverse on both sides. So I have cos inverse of a. dy equals cos inverse of a times dx. I'm going to integrate on both sides. You know that cos inverse of a is a constant. So I have y equals, taking cos inverse of a outside, I have dx over integral is simply going to be x. So y equals cos inverse of a times x. So this is my y. I've got the equation. இப்போ y க்கு value x க்கு value substitute பண்ணணும். y equals 1 and x is equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்கு. So I'm going to have plus c. Don't forget the integration constant. Plus c. Okay? So this is going to be 1 equals cos inverse of a times 0 plus c. So c oda value enna? It is going to be 1. So the final answer is y equals cos inverse of a times x plus 1. So this is my final answer. Please copy. Question number 14. இதுக்கப்புறம் எல்லா क्वेश्चंसமே குட்டி குட்டியா தான் இருக்கும். அதனால கடகடன் முடிச்சிடலாம். வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு போக கூடாது. சம்ம மொத்தமா முடிச்சிட்டு தான் போகணும். ஓகே? So you have dy by dx equals y tan x. dy by y equals tan x times dx. Taking integration on both sides, 1 by y or integration enna? It is going to be log y equals tan x or integration is going to be log of secant x plus c. So I can write log y equals log of secant x plus c எப்படி எழுதலாம்? log c னு எழுதலாம். log c is also going to be a constant. So இந்த பக்கம் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? I have log a plus log b equals log ab. இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? log y equals log of c times secant x. Taking e on both sides, I have y equals c times secant x. இப்போ y க்கும் x க்கும் வேல்யூ கொடுத்திருக்கானா? So I have y equals 1 and x equals 0. இதை substitute பண்ணா 1 equals c times secant 0. Cos 0 என்ன? 1. அதோட reciprocal என்ன? 1. அவ்வளவுதான். Simple. So you have c equals 1. You found the value of c, substituted in the equation here. So this is your general solution. Particular solution என்ன? y equals c க்கு value 1 substitute பண்ணா it is going to be secant x. So this is your final answer. Okay? அவ்வளவுதான். கடகடகடகடன் எல்லா சமயம் போட்டே வரலாமா? Question number 15. Find the equation of the curve passing through the point 0, 0. Differential equation கொடுத்துட்டான். Okay. This sum is a little long. போட்டுடலாம். கடகடன் போட்டுடலாம். Okay. You have y dash equals e to the x sin x. y dash na enna? dy by dx equals e to the x sin x. dy equals e to the x sin x dx. Next step enna? Integrating both sides. Left side enna? y. இப்போ right side integrate பண்ணலாமா? I have e to the x sin x equals I ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதே எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும். Equals, I'm going to use this particular product rule. So which is going to be my u, this is going to be my u and this is going to be my v. So இப்போ next step என்ன பண்ண போறேன்? u v integrate பண்ணலாமா? u is going to be e to the x integral sin x dx minus, I'm simply substituting it in the formula. u எது v எதுன்னு கரெக்டா எழுதிட்டு ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டே வர வேண்டியதான். Integral bracket open பண்ணுங்க, u dash which is going to be e to the x dash, e to the x ஓட derivative என்ன? e to the x. அது அப்படியே எழுதிடுறேன். Integral again v dx sin x dx close the bracket dx. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? e to the x sin x ஓட derivative என்ன? minus cos x dx minus integration e to the x திரும்ப sin x ஓட derivative என்ன? it is going to be minus cos x times dx. Okay? இப்போ இந்த டேர்ம் தனியா எழுதிடலாமா? minus e to the x cos x, இங்க dx கிடையாது. cos x minus minus, இந்த இடத்துல minus இருக்கு, இந்த இடத்துல minus இருக்கு. So நான் அதை சேர்த்து plus ன்னு போட போறேன். plus integration e to the x cos x dx. Okay? இப்போ இந்த இடத்துல I am again having a term which has e to the x and cos x. இதை தனியா integrate பண்ணலாமா? Now again I'm going to use the formula. So this is simply going to be e to the x cos x, no change, plus integration formula substitute பண்ணா this is going to be my u, this is going to be my v again. So integration is going to be u times cos x dx minus integration of, open the bracket, u dash is going to be e to the x or derivative which is e to the x itself, integration cos x dx close bracket dx. Close the final bracket. Okay? Now, this is going to be e to the x cos x plus u என்ன இடத்துல? u கிடையாது.
u is going to be e to the x. So this is e to the x times cos x oda derivative enna sin x. Cos x oda integration enna sin x. So this is going to be simply sin x minus integral e to the x. Cos x oda derivative is again going to be sin x times dx. இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏன் i போட்டேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். So this is e to the x sin x oda derivative. This is again e to the x sin x oda derivative. So this is going to be a loop. Computer science படிக்கிறீங்கல்ல nested loop னு சுத்தி 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 ஒரே இடத்துல தான் வந்துட்டு இருக்கும். அதனால நீங்க i னு போட்டீங்கன்னா அதை இந்த பக்கம் கொண்டு போய் 2i னு மாத்திடலாம். So that is the whole point of writing it as i. Okay, so I have I equals minus e to the x cos x plus e to sin x. மறுபடியும் i இருக்கு. So when I take the i to one side, I have 2 times i equals minus e to the x cos x plus e to the x sin x. So I have i equals half e to the x times sin x minus cos x. So basically you have solved the integral. Right hand side la irukra integral solve panna ungalku kedaikka pora solution enna? This is going to be your solution. Okay, now your final answer, your general solution is going to be, so your general solution y equals, what have you found out? Half e to the x times sin x minus cos x. Simple. இப்போ y க்கும் x க்கும் வேல்யூ கொடுத்திருக்கானா, y equals 0, x equals 0, plus c எங்க விட்டுட்டீங்க? Plus c has to be here, plus c. Plus c, don't forget the integration constant. So இந்த இடத்துல plus c போட்டா value substitute பண்ணலாமா? 0 equals half e to 0 times sin 0 minus cos 0 plus c. Okay, so இப்போ இந்த c இந்த பக்கம் கொண்டு போலாமா? So 0 is equal to half times e to the 0 is 1, bracketல sin 0 is 0, cos 0 is 1, plus c, I'm taking c to one side, so I have minus c equals half times minus 1. So c equals half. C oda value கண்டுபிடிச்சாச்சா? அத general solutionல போட வேண்டியதான். So this is your general solution. Substituting it in the general solution, I have y equals half e to the x times sin x minus cos x plus half. So this is my final solution. இத வேணும்னா அந்த பக்கம் கூட 2 கொண்டு போய்க்கலாம். So I have 2y equals e to the x sin x minus cos x plus 1. So this is my final solution. Please copy. Question number 16. For the differential equation xy dy by dx, find the solution of the curve passing through the point. So first என்ன பண்ணனும்? General solution கண்டுபிடிச்சிட்டு x க்கும் y க்கும் value substitute பண்ணிட்டு c கண்டுபிடிக்கணும், which is your particular solution. Very good. Now xy dy by dx equals x plus 2 y plus 2. இது ரொம்ப simple question. So I have y dy divided by y plus 2 equals x plus 2 divided by x dx. Integrating on both sides. So என்ன பண்ண போறோம்? I'm going to have left hand side. I can also write this as y plus 2 minus 2 divided by y plus 2. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? Simplified form. அவ்வளவுதான். So now I'm going to split this particular term separately and this particular term separately. So இது எப்படி எழுதலாம்? This is going to be y plus 2 divided by y plus 2 minus 2 divided by y plus 2. இது partial fractions பண்ணாம டைரக்டா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம். If you can see the numbers directly. Equals 1 minus 2 divided by y plus 2. So இந்த particular term டைரக்டா இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு. Now your RHS is again going to be integration of 1 divided by 2 minus y by 2 divided by y plus 2 equals integration of, இதை split பண்ணலாமா? So x by x is going to be 1 plus 2 by x dx. இந்த பக்கம் dy. So now when I integrate, what do I have? Integration of dy is going to be simply y minus 2 is a constant, integral 1 divided by y plus 2 dy equals integration of dx is simply going to be x plus 2 is a constant, 1 divided by x times dx. Step up போடலாம், no hurry. Y minus 2 times log y plus 2 equals x plus 2 times log x. Simple. Now I have y minus x minus 2 log y plus 2 minus 2 log x plus c equals c. Correcta? Integration constant மறந்துடாதீங்க. So now when I substitute the values, y க்கும் x க்கும் என்ன கொடுத்திருக்கான்? I have y value to be minus 1, x value to be 1. So x equals 1
y equals minus 1. When I substitute the values, I have minus 1, minus 2 log minus 1 plus 2 minus 2 log 1 equals, see, when I finalize, I have minus 2 minus 2 log of 1 minus 2 log 1 equals, see, log 1 is going to be 0. So in the term 0, in the term 0. So I'll be having c equals minus 2. So I have c equals minus 2. When I put it in the general solution, this is going to be a general solution, but we can simplify it further. I have y minus x minus 2 log of y plus 2 minus 2 log x equals, see, இப்படி இருக்கு இல்லையா, இப்போ log term இருக்கும்போது எப்படி simplify பண்ணலாம் இதை? I have y minus x minus 2 காமனா வெளியில் எடுத்தா log of y plus 2 plus log of x equals c. c is nothing but இப்போ தான் நம்ம value கண்டுபிடிச்சோம், it is going to be minus 2. So I have y minus x minus 2 times log of x times y plus 2 equals minus 2. So this is my final answer. Or you can also further simplify it as y equals x plus 2 times log of x times y plus 2 minus 2. So this is also your final solution. Please copy.